Kinematics-2D. Projectile motion. Three cases ఉన్నాయి ఇక్కడ. First, ground to ground. Tower to ground. Tower to ground horizontal. Tower to ground oblique. So, mute. Three different types of projectile motions. One is ground to ground projectile motion, that will tell oblique projectile motion. Second one, tower to ground. Tower to ground, two different types we have. One is horizontal projectile and other one is oblique projectile from tower to ground. We'll do ground to ground today. Oblique projectile from the ground. What is a projectile? Idea on the What is a projectile? Object moving in space under gravity. Under gravity. Body is subjected to gravitational force. Body is thrown into air, making some angle with the ground. Obliquely, body is thrown. Theta value is less than 90. Other than 90 simply. Motion of the body is completely subjected to gravitational force. That point is very, very important. Gravitational force is constant or varying at a place. Constant. Gravitational force is constant at a place. So when force is constant, body is subjected to the force, constant force. Usually body thrown obliquely, it traces curved path. If force is constant, the curved path becomes parabolic. Parabolic curved path, that is. If force is constant. Because the body is subjected to only one force, gravitational force, which is acting downward. Let's see. I considered x and y coordinates. This is x and this is y. Y coordinates I'm taking up and down now. Here I am considering y coordinate up and down. Body is thrown horizontally. Horizontally or obliquely? A body is thrown obliquely or horizontally? Obliquely, making an angle theta. Initial velocity is u. When body is thrown with a velocity u into the air, it is subjected to only gravitational force, so that trajectory is a parabola. This is the parabolic path. Trajectory of a projectile is parabola. Let's see, in parabolic condition, body thrown obliquely with a velocity u. What is the horizontal component of velocity here? Horizontal component of initial velocity is ux, because body is thrown with a velocity u. Initial velocity along x-axis is ux, which is u cos theta. Resolve velocity into components. One component acting horizontally, that is u cos theta. What is ui?
Uy is equals to u sin theta. U sin theta. Vertical U, component. that is vertical component of initial Component. velocity. Yes. Vertical initial component. What is Ax? Ax means horizontally what is the velocity we Ax have. 0, Sorry, horizontally what is the acceleration we have. 0. Ax is horizontal in acceleration. Acceleration acting along x-axis, which is 0. Because this body is subjected to constant force, that is gravitational force. Gravitational force acting downward. Ay is equal to g. Magnitude is g. I took only magnitude. So these 4 points very very important. This is the key for solving any question in kinematics. This is the Okay, sir. key, basic key. Ux value. Ux is initial horizontal component of velocity. Velocity. Initial vertical component of velocity uy. Ax 0, ay is g. G is acting downward or upward? Downwards. Downward. See here, x-axis, positive y-axis mentioned. By x. Let's see here. Somewhere here, I consider the position of, somewhere here I consider the position of particle, position of the particle, position of the particle. Different positions I marked in the trajectory of a projectile. Let this as A, B, C, D. For the particle, when particle is at A, how horizontal displacement is? This is the horizontal displacement. From the origin, I mark horizontally displacement. Horizontally displacement. So horizontally displacement value increasing or decreasing? Increasing. Increasing. So displacement at any instant, in case of projectile motion. First we'll go with horizontal displacement. Displacement equation is S is equal to ut plus half at square. Horizontally means x-axis. X is equal to, what is initial horizontal component of velocity? Here in the given diagram, x is positive direction only, right? Ux also in the positive direction, but ax value is 0. Now x is equal to, U cos theta into t. Cos theta into t. x is equal to u cos theta into t. I can write simply ux into t, right? Ux value is the horizontal initial component of velocity, t is time progressive. So horizontal displacement, what will happen? Horizontal displacement with the time. Horizontal displacement with time. It's increasing. Horizontal displacement increases with time. Increases with time. Similarly, vertical displacement, could you explain how vertical displacement is? Same equation, Sy is equal to Uy into T plus half Ay into T square. Tell me, Sy value positive or negative here? Vertically, displacement in the given diagram you see. Vertically, displacement, everything is there above x-axis. That is along positive y-axis only, right? Yes, Yes. yes. So Sy value positive. Uy also positive, but Ay is negative. Negative. Why Ay is negative? Gravitation is Acceleration due to gravity acting downward, acceleration due to downward gravity. vector, negative y-axis. Na? So this is why u sin theta into t minus g by 2 into G. t square, right?
So what happens to vertical displacement with time? Vertical displacement with time. In the projectile, you can say, see, I have point A, point B, somewhere here point C, point D. Vertically, this is the displacement. Vertically, this is the displacement. Finally, vertical displacement 0. Vertically displacement, how vertical displacement is changing? Vertically in a projectile, how displacement is changing? First point A, next A, B, finally C. Vertically displacement first increases, Then decreases. become maximum at the maximum height of a projectile. Further decreases, right? Yes. So vertical displacement first increases, Then further decrease. further decreases. Clear? Next. Yes, sir. So if they ask about displacement vector, with time. Displacement vector is like Sxi cap plus Sy j cap. Magnitude of displacement is under root Of Sxi Sx cap square plus Sy Sy square. square. See here. Suppose particle ఈ పొజిషన్ లో ఉంది అనుకున్నాను. పార్టికల్ ఈ పొజిషన్ లో ఉంది అన్నాను. ఆరిజిన్ నుంచి ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ అవుతుంది. ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ వచ్చి ఎక్స్ కామా వై. ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ వై జే క్యాప్. ఎస్ఎక్స్ మీన్స్ ఎక్స్ ఐ క్యాప్. ఎస్వై ఈజ్ జే వై జే క్యాప్. సో magnitude of S ఇది displacement. S vector is displacement. Displacement అంటే ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ హారిజాంటల్ మోషన్ లో 1 dimension లో చూసాం, ఐదర్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. కానీ 2D లో you have to think both x axis and y axis simultaneously. అందుకని వెక్టర్ ఫామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఒక కంక్లూజన్ చూడండి. ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ టైమ్. వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫస్ట్ ఇంక్రీజెస్, బికమ్ మాక్సిమం అండ్ దెన్ డిక్రీజెస్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ అంటే మీరు ఎక్స్ యాక్సిస్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్, వై యాక్సిస్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు కావాలి. దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ఇంకొక పాయింట్ చూడండి. Around 10 points you have to learn. 10 points related to projectile. అన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి ఈజీగా. వెలాసిటీ at any instant. Velocity at any instant. చూడండి, ఇది మనకి ప్రొజెక్టైల్. పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఇక్కడ ఉన్నది పార్టికల్. ఈ ఇన్స్టెంట్ లో టాంజెంట్ డ్రా చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద వెలాసిటీ వెక్టర్. దిస్ వెలాసిటీ వెక్టర్ is making an angle alpha. Initial velocity vector making an angle theta. Initial velocity vector u. Position to position ఇక్కడ పాయింట్ ఉందనుకోండి,
టాంజెంట్ డ్రా చేయండి. ఇది వెలాసిటీ వెక్టర్ అవుతుంది, ఇది v1 అనుకుంటే ఇది v2. It is making an angle alpha with the horizontal. ఇది vx అవుతుంది, డౌన్వర్డ్ vy అవుతుంది. అదే బాడీ అప్వర్డ్ ట్రావెల్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇది vx అవుతుంది, ఇది vy అవుతుంది. Throughout the journey, in case of a projectile, throughout its journey, horizontal component of velocity direction is not changed. Will you agree? ఎక్కడైనా తీసుకోండి మీరు, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ along positive x axis ఉన్నదా, because body is moving along positive x direction. అది vertical component of velocity. Vertical component of velocity, I am asking only direction. Changing, sir. Direction changing. Direction changes. During the upward journey, vertical component of velocity acts up. During the downward journey, vertical component of velocity acts down. Downwards. Vertical component of velocity direction change అవుతుంది. Whether magnitude changes or not, we'll check. But horizontal component of velocity direction change కావట్లేదు throughout the journey. Okay. ఇప్పుడు చూద్దాం హారిజాంటల్ వెలాసిటీ. ఏ వెలాసిటీకి అయినా ఒకటే ఫార్ములా విత్ టైమ్, v is equal to u plus at. హారిజాంటల్ వెలాసిటీ మీన్స్ vx, ux, ax into t. v is equal to u plus at. vx అనేది మనకు తెలియదు, అది పాజిటివా నెగిటివా అంటే ఒకే డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, పాజిటివే అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా. ux పాజిటివా నెగిటివా? ux డైరెక్షన్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ux అనేది పాజిటివ్ x డైరెక్షన్ లో ఉండదు. పాజిటివ్ x ax పాజిటివ్ సార్ ఎక్సలరేషన్. ax 0. 0, sir. Projectile motion అంటే ax 0, horizontally no acceleration. It is subjected to only one acceleration, that is acceleration due to gravity. అందుకని vx ఏమవుతుందో చెప్పండి ఇప్పుడు. ఇది టైం పైన డిపెండ్ అయిందా? టైం పైన డిపెండ్ అయిందా హారిజాంటల్ వెలాసిటీ? No, sir. No, sir. So horizontal velocity throughout the journey constant, both in magnitude and direction. Horizontal component of velocity in a projectile is constant throughout the journey, both in magnitude and direction. Will you agree? Yes, sir. Yes, sir. So vertical velocity now, vy is equal to uy plus ay into t. uy positive na negative na? Negative. పాజిటివ్ సార్, పాజిటివ్. ay నెగిటివ్. Therefore, vertical component of velocity vy is equal to u sin theta minus g into t. Correct? ay అంటే g కదా, ay వాల్యూ అవును సార్. నెగిటివ్ అయింది. ఎందుకని నెగిటివ్ అయిందంటే యాక్టింగ్ అలాంగ్ నెగిటివ్ y యాక్సిస్, డౌన్ డైరెక్షన్. vy is equal to u sin theta minus gt. Is it okay? Yes, sir. ఇప్పుడు కంక్లూడ్ చేయాలి. In case of a projectile, horizontal velocity is constant both in magnitude and డైరెక్షన్. Both in magnitude and direction. Vertical component of velocity varies with time. How it varies, tell me. Vertical component of velocity, how it varies with time. During the upward journey, vertical component of velocity
decreases. During the upward journey, Vy decreases, acts in up direction or down direction. Downwards. Upward journey, during the upward journey. See, during the upward journey, how Vy is acting? Upward. Upward. Vy magnitude decreases and acts in up direction. Acts in upwards. During the downward journey, Increases. No. Uy increases Vy and magnitude increases. And acts in downward. Downward direction. downward direction. And acts in down direction. Clear? Now I have a doubt. At the maximum height, Vy is 0. మీరు వర్టికల్లీ థ్రోన్ నేర్చుకున్నారు కదా, వర్టికల్లీ థ్రోన్ అప్ బాడీలో హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత ఉంది? 0. ఈ ప్రొజెక్టైల్ లో కూడా వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటే వర్టికల్లీ బాడీ థ్రోన్ అప్, అదే కాన్సెప్ట్ లో మీరు నేర్చుకోవాలి. బాడీ థ్రోన్ వర్టికల్లీ అప్, మనము బాడీ వర్టికల్లీ థ్రోన్ అప్ కేసులో వెలాసిటీ ఎంత అన్నాము? యు అన్నాం. ఈ ప్రొజెక్టైల్ లో వర్టికల్లీ ఎంత వెలాసిటీ ఉంది ఇనీషియల్ గా? ప్రొజెక్టైల్ లో వర్టికల్ గా ఇనీషియల్ గా ఎంత వెలాసిటీ ఉంది వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో? యు సైన్ థీటా ఉంది. హారిజాంటల్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ U cos theta. యు కాస్ థీటా. హారిజాంటల్ వెలాసిటీ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, vertically subjected to gravity. Horizontally gravitational effect is not there. ఈ పాయింట్ అర్థం అవ్వాలి మనకి ప్రొజెక్టైల్ లో. అంటే ఈ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ వచ్చేసి 2 డైమెన్షనల్ మోషన్, హారిజాంటల్ గా యూనిఫామ్ వెలాసిటీ వెళ్తున్నట్టు, వర్టికల్ గా అప్వర్డ్ రిటార్డేషన్, డౌన్వర్డ్ యాక్సిలరేషన్. మీరు వర్టికల్ గా అంటే వర్టికల్లీ థ్రోన్ అప్ బాడీనే, నథింగ్ మోర్. హారిజాంటల్ గా యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, ఎందుకంటే హారిజాంటల్ గా యాక్సిలరేషన్ లేదు కాబట్టి. At the maximum height, Vy is 0. Is it okay? Yes, sir. అంటే ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ లో అప్వర్డ్ వెళ్ళేటప్పుడు వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అప్ ఉంటుంది, డౌన్వర్డ్ వచ్చేటప్పుడు వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ డౌన్ ఉంటుంది. హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ 0 ఉంటుంది. మనం highest point of a projectile velocity is not 0. Why? In a projectile, at the highest point, what is the velocity? Vy is 0. At the highest point, Vy 0, that is okay. Highest point దగ్గర Vy 0 ఉంది. Along x-axis. Vx ఉంది కదా, Vx is Ux, right? Yes, sir. అందుకని highest point of a projectile minimum velocity ఉంటుంది, that is u cos theta, nothing but Ux. At the highest point of projectile, velocity is minimum. That minimum velocity is u cos theta, that is Ux, u cos theta.
because vertical component of velocity is 0. E point chala important. At the highest point of a projectile, velocity is minimum, that is u cos theta. Only horizontal component of velocity is there. ఇక్కడ పాయింట్ చూడండి, ఇది వెలాసిటీ అన్న రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ, టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నది రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ. ఈ రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఆల్ఫా యాంగిల్ ఉందనుకుందాం హారిజాంటల్ లో, అంటే విఎక్స్ డైరెక్షన్ కి ఆల్ఫా యాంగిల్ చేస్తుంది ఆఫ్టర్ సర్టన్ టైమ్. వివై ఎలా ఉంటుంది? డౌనే కదా. ఇఫ్ resultant velocity makes alpha angle with horizontal, what is tan alpha? Resultant velocity makes alpha angle with the horizontal, then what is tan alpha? Vy by Vx. Tan alpha equal to Vy by Vx. Of course, what is Vy? U sin theta minus gt. What is Vx? U cos theta. U cos theta. ఇది tan alpha అవుతుంది, where alpha is angle made by the resultant velocity with horizontal after at t time, at t second. ఇనీషియల్ గా ఆల్ఫా ఎంత అవుతుంది? థీటా అవుతుంది. ఇనీషియల్లీ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ హారిజాంటల్ అండ్ వెలాసిటీ? Initially angle between horizontal and velocity will be theta. After certain time I considered alpha. The alpha fixed a variable? Alpha fixed a variable? డెఫినెట్లీ వేరియబుల్, ఎందుకంటే ఇనీషియల్ గా ఆల్ఫా అనేది థీటా. హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఆల్ఫా ఎంత అవుతుందో చెప్తారా? ఆల్ఫా అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ అండ్ హారిజాంటల్. హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 0. At the highest point alpha value is 0. At the point of projection alpha is theta. At the point of hitting alpha is theta. Hitting also theta. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చూడండి, tan alpha equal to Vy by Vx. Vr వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ magnitude under root Vx square plus Vy square. This is the resultant velocity after t second. Under root Vx square plus Vy square. ఇంకొక పాయింట్ కూడా నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ. ఈ డయాగ్రామ్ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, విఆర్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా విత్ హారిజాంటల్, రైట్? విఆర్ కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? దిస్ ఈస్ విఆర్ అమ్మా. ఇది విఆర్, ఇది విఎక్స్, ఇది ఆల్ఫా యాంగిల్ విఎక్స్, ఇది వివై, ఇది కదా ఎట్ అన్ ఇన్స్టెంట్. దీంట్లో విఆర్ కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది చెప్పండి? విఎక్స్. విఎక్స్ అంటే యూ కాస్ థీటా. దిస్ ఇస్ విఆర్ కాస్ ఆల్ఫానా. వాడు రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ అడిగాడు, ఇఫ్ యు నో థీటా అండ్ ఆల్ఫా, యూ కాస్ థీటా ఇంటూ సెకండ్ ఆల్ఫా. ఇదేదో కొత్త ఫార్ములా కాదు, సింపుల్ వెక్టర్. VR component along horizontal is VR cos alpha, that is nothing but Vx. VR cos alpha value
is equal to Vx into u cos theta. U cos theta by cos alpha. 1 by cos alpha అంటే secant alpha. Secant alpha. అదే మీకు రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ, టైము, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఇవన్నీ తెలిసినాయి అనుకోండి థీటా, అప్పుడు విఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వివై స్క్వేర్ అంటారు. విఎక్స్ వచ్చి యూ కాస్ థీటా, వివై వచ్చి యూ సైన్ థీటా మైనస్ జీటీ. Minus. టైం తెలిస్తే ఈ ఫార్ములా వాడతాం విఆర్కి. టైం లేకుండా థీటా అండ్ ఆల్ఫా రెండు తెలిసినాయి అనుకోండి, అప్పుడు డైరెక్ట్ గా విఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ కాస్ థీటా ఇంటూ సెకండ్ ఆల్ఫా. అర్థమైంది ఇది? Yes, sir. క్లియర్? Yes, sir. ఎస్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక అదే వెలాసిటీ కేసులో ఇంకొక పాయింట్. ఇది నాకు ఉన్న ప్రొజెక్టైల్. దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రొజెక్టైల్. ఈ ప్రొజెక్టైల్లో ఓ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్, ఏ అనేది ఒక పాయింట్ డ్యూరింగ్ ద అప్వర్డ్ జర్నీ, బి హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న పాయింట్, సి అనేది డౌన్వర్డ్ జర్నీలో ఒక పాయింట్, డి పాయింట్ ఆఫ్ హిట్టింగ్, ఓఏబిసిడి. వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఇనీషియల్ గా ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అనుకున్నాం. యూ ఇనీషియల్లీ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర యాక్సిలరేషన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో చెప్పండి. Downward direction. ఎట్ పాయింట్ ఓ డౌన్వర్డా, ఎట్ పాయింట్ ఏ డౌన్వర్డా, పాయింట్ బి ఆల్సో డౌన్, సి ఆల్సో డౌన్, డి ఆల్సో డౌన్. దిస్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ డైరెక్షన్, ఏ వాల్యూ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుందా, అలాగే ఉందా? Change. వెలాసిటీ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతా ఉంది. టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతా ఉంది. కరెక్టా? Yes, sir. నౌ ఇది థీటా, ఇనీషియల్ గా థీటా. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ, వాట్ ఇన్ ఏ ప్రొజెక్టైల్, గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్ ప్రొజెక్టైల్, what is the angle between velocity and acceleration at the highest point? You tell first. Angle between 90 degrees. velocity and acceleration. 90. Highest point దగ్గర 90. Angle between velocity and acceleration varies from 90 plus theta to 90 minus theta. Theta. Correct? At the Yes, point sir. of projection, 90 plus theta is the angle between acceleration and velocity. At the point of hitting, angle between velocity and acceleration is 90 minus theta. At the highest point, 90. 90. So throughout the journey, how the angle changes? Angle is increasing or angle is decreasing? First increases, second decreases, like that. Yes, sir. First increases, Yes, sir. Theta angle increases. How? ఇనీషియల్ గా 90 ప్లస్ థీటా ఉంది, హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి 90 ఉంది, డౌన్వర్డ్ వచ్చేసరికి 90 మైనస్ థీటా ఉంది. త్రూ అవుట్ ద జర్నీ, యాంగిల్ బిట్వీన్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ వెలాసిటీ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ 90 ప్లస్ థీటా టు 90 minus theta. At the highest point, what is the angle between velocity and acceleration? 90. 90. ఇనీషియల్ గా ఎంత ఉంది? 90. T plus T. ఇనీషియల్ గా 90 ప్లస్ థీటా ఉంది. Yes, ఫైనల్ గా sir. ఎంత ఉంది? ఫైనల్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ హిట్టింగ్ దగ్గర 90 minus 90 minus theta. హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర 90 ఉంది. అంటే త్రూ అవుట్ ద జర్నీ ఎలా అవుతుంది యాంగిల్?
decreasing, డిక్రీజ్ అవుతుంది. Decrease అవుతుంది. యాంగిల్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ varying from 90 plus theta to 90 minus theta, its value decreases with time. Its value decreases with time. Decreases with time. అర్థమైంది పాయింట్? Yes, sir. yes sir, తర్వాత సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. projectile velocity, projectile only. Velocity of projection u is equal to 5 I cap plus 9 j cap. Velocity of projection 5 I cap plus 9 j cap. Find its velocity at the highest point. ఇదే మనకి ఇచ్చిన డేటా. వెలాసిటీ అట్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ అడుగుతున్నాను. వెలాసిటీ ఎట్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ 5 meters. వెలాసిటీ అట్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ అంటే యూఎక్స్ కదా. మీకు ఇచ్చిన డేటా ఎలా ఉంది? u ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ యూవై జే క్యాప్ ఫార్మాట్ అయినా వేరేది ఉందా? ఎస్ సార్, అదే ఫార్మాట్ లో. హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? యూఎక్స్ అవుతుంది. యూఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నాడు? 5. 5 అన్నాడు. తర్వాత ఇంకొక పాయింట్, ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ హిట్టింగ్ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ? ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ హిట్టింగ్ చెప్పచ్చు మీరు ఈజీగానే. 0 కదా సార్ వెలాసిటీ. హిట్టింగ్ పాయింట్. హిట్టింగ్ పాయింట్ అంటే చూడండి, ఇదిగో డి పాయింట్. డి పాయింట్ దగ్గర వర్టికల్ వెలాసిటీ అప్పా డౌనా? uy sir, down. డౌన్. సేమ్ లెవెల్ అంటే సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుందిగా వర్టికల్ గా. లెవెల్ సేమ్ కదా, ఓ పాయింట్ డి పాయింట్ లెవెల్ సేమా డిఫరెంటా? సేమ్. సేమ్ లెవెల్ అంటే సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి కదా. At the point of hitting, velocity is equal to horizontal component of velocity doesn't change. Vertical component of velocity changes in the direction. That is the point. 5 I cap minus 9 j cap అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇనీషియల్ గా వెలాసిటీ అప్ ఉంది, అదే లెవెల్లో వెలాసిటీ డౌన్ వచ్చింది ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ హిట్టింగ్. హైయెస్ట్ పాయింట్ అని అనుకోండి 5 I cap అవుతుంది, విచ్ ఈస్ మినిమం. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఎట్ t second, find the angle made by the velocity with horizontal. Find the angle made by the resultant velocity with horizontal. Angle made by the resultant velocity with horizontal. Yeah. At t second, find the angle made by the resultant velocity with horizontal. అంటే ఏ పాయింట్ అడిగాను చెప్పండి నేను? ux, ux, At t second, find the angle made by the resultant velocity with horizontal. ఇదిగో ఇక్కడ ప్రొజెక్టైల్. t second అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది పాయింట్. ఇది రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ, ఆల్ఫా వాల్యూ అడుగుతున్నాను నేను. ఇది vx, ఇది vy అనుకున్నాం.
ఆల్ఫా అడిగాను నేను. రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా విత్ హారిజాంటల్. సో వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా? హౌ టు గెట్ ఆల్ఫా? టెల్ మీ. VR is equals to U cos theta into secant. విఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు U cos theta into secant theta. సీకెంట్ ఆల్ఫానా? Secant alpha. సీకెంట్ ఆల్ఫా. నేను అడుగుతుంది ఆల్ఫా వాల్యూనే, tan alpha. రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ కాదు. టాన్ ఆల్ఫా అంటే ఏమవుతుంది? వివై బై VX. విఎక్స్. టాన్ ఆల్ఫా ఈజ్ వివై బై విఎక్స్. వివై అంటే ఎంత అవుతుంది? U sin U theta sin theta minus minus GT. జీటీనా? ఇది యూ కాస్ థీటా కదా. theta. U cos theta. ఇంకొంచెం మాడిఫై చేస్తారా మీరు ఈ క్వశ్చన్ ని? యూ సైన్ థీటా వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి మనకి ఇచ్చిన డేటాలో. ఇది 5. క్వశ్చన్. యూ సైన్ 5. థీటా వాల్యూ. Nine. 5 is u cos theta. 9. U sin theta is 9. 9 minus Oh. 10t. G value 10 I considered. By ux. 5. అర్థమైంది ఈ పాయింట్? అర్థమైంది. Yes, sir. ఇలా చేయాలంతే. క్వశ్చన్ ఏం డిఫికల్ట్ ఉండదు. క్వశ్చన్ సింపులే. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి మీరు నీట్ గా. అర్థమైందా? అర్థమైంది. దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఉంది. కొంచెం ఇంకొక పాయింట్ నేర్చుకొని ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం. ఎక్స్టెన్షన్ కి ఇంకొక నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, మాక్సిమం హైట్, రేంజ్. మాక్సిమం హైట్, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అండ్ రేంజ్. ఈ పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు. మాక్సిమం హైట్, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అండ్ రేంజ్. ప్రొజెక్టైల్ మాక్సిమం హైట్ వచ్చేసి ఇది మాక్సిమం హైట్ అయినా. మాక్సిమం హైట్ అంటే మాక్సిమం వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, మాక్సిమం హైట్ capital H అన్నాను. It is the maximum vertical displacement. Maximum vertical displacement. At maximum height, what is the vertical velocity? It is maximum vertical velocity. Maximum vertical displacement. Maximum vertical displacement of a projectile. Correct? అంటే వర్టికల్ గా వెలాసిటీస్ చూద్దాం. Vy is equal to 0, Vx, Uy is equal to U sin theta, Sin theta Ay is equal to minus G na. minus G. So Vy square minus Uy square equal to 2Ay into Sy. V square minus U square equal to 2As, nothing more. Because vertical direction లో చూసాను అంతే. ఇది 0 కదా. Uy square minus 2G Sy అంటే H కదా. H is equal to ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. U square by 2G. Uy square by 2G. అదే మీరు బాడీని వర్టికల్ గా త్రో చేశారనుకోండి, ఎంత మాక్సిమం హైట్ వెళ్తుందన్నా ఆ ఫార్ములా మీకు బాగా తెలుసు. బాడీ థ్రోన్ వర్టికల్లీ అప్, ఇట్ రీచెస్ మాక్సిమం హైట్ H is equal to U square by 2G అని నేర్చుకున్నాం కదా. ప్రొజెక్టైల్లో U అంటే Uy అని మీనింగ్. U అంటే Uy. మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్ వర్టికల్లీ థ్రోన్ అప్ కేసు. వర్టికల్లీ థ్రోన్ అప్ కేసులో U ఉంటుంది,
ప్రొజెక్టైల్ కేసులో uy ఉంటుంది. సో maximum height of a projectile is uy square by 2g, right? Yes, అంటే sir. h is equal to uy square అంటే u square sin square theta by 2g. 2G. h is equal to u square sin square theta by 2G. మీరు దాన్ని uy square by 2g అని రాయొచ్చు. అర్థమైందా పాయింట్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకటి, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అన్నాడు. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే మీనింగ్, ఇది పాయింట్ ఓ, ఇది పాయింట్ టి. ద టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ జర్నీ, రైట్? టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ జర్నీ. మీకు ఎప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ వచ్చినా ఎలాంటి ఈక్వేషన్స్ లో యూ థింక్ అబౌట్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. థింక్ అబౌట్ ద వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. మీకు టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అని ఎక్కడ ఎలాంటి కండిషన్స్ లో వచ్చినా సరే థింక్ అబౌట్ ద వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇన్ టైమ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టి, వాట్ ఈజ్ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్? In time of capital T, Sy is equal to 0, right? Because initial ground పైన ఉంది, ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి కూడా గ్రౌండ్ పైనే ఉంది. Ground pen. సో వర్టికల్లీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ 0. ఇప్పుడు మీరు ఎస్ ఈక్వేషన్ రాయండి. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ కదా. మీకు ఫార్ములా ఏది బైహార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. సింపుల్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే క్వశ్చన్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. వర్టికల్లీ వర్టికల్లీ వర్టికల్లీ. ఎస్వై అంటే 0, యువై ఇంటూ క్యాపిటల్ టీ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. ఏవై అంటే మైనస్ జీ బై 2 ఇంటూ క్యాపిటల్ టీ స్క్వేర్. ఇది సింప్లిఫై చేయండి. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2uy బై జీ. ఇది బేసిక్ ఈక్వేషన్. యువై అంటే మీనింగ్ యూ సైన్ థీటా కదా. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2u సైన్ థీటా బై జీ. ఇది టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అవుతుంది. అర్థమైందా పాయింట్? మాక్సిమం హైట్ వచ్చేసేసి uy స్క్వేర్ బై 2g, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ 2uy బై g. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్, రేంజ్. రేంజ్ అంటే మాక్సిమం హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంట. మాక్సిమం హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. రేంజ్ ఈజ్ మాక్సిమం హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అంటే మీరు హారిజాంటల్ గా చేయాలి. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ ని హారిజాంటల్ గా చెప్పండి ఎంత అవుతుందో. ఎస్ఎక్స్ అంటే రేంజ్, యుఎక్స్ ఇంటూ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. ఏఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 0. ఏఎక్స్ Minus G. ఏఎక్స్ is 0 na? AX is 0. AY is minus G. కరెక్ట్. హారిజాంటల్ గా యాక్సిలరేషన్ లేదు, బికాజ్ హారిజాంటల్ గా ఫోర్స్ లేదు, వర్టికల్ గానే ఫోర్స్ ఉంది. Okay, sir. సో రేంజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యూ కాస్ థీటా ఇంటూ టీ. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? Yes, sir. మీకు బేసిక్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాలి. హెచ్ అంటే యూవై స్క్వేర్ బై 2g, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ 2uy బై g, రేంజ్ అంటే యూఎక్స్ ఇంటూ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. యూఎక్స్ ఇంటూ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ యూఎక్స్ ఈజ్ యూ కాస్ థీటా. అర్థమైంది పాయింట్స్? Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడే ఇంకొక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ పాయింట్. ఫోర్త్ పాయింట్ లోనే కంటిన్యూషన్ చేద్దాం, అదర్వైజ్ రైట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్. రిలేషన్ between
maximum height, time of flight, range, and angle of projection theta. Maximum height, time of flight, range, and theta. Okay. This basic equation, chala important equation. R into tan theta is equal to 4h. That is equal to G by 2 into capital T square. R into tan theta equal to 4h. That is equal to G by 2 into T square. R is range, theta is angle of projection, h is maximum height, t is time of flight, g is acceleration due to gravity. R tan theta equal to 4h, that is equal to g by 2 into t square. Clear? Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైంది కదా ఇది ఫోర్త్ పాయింట్ లోనే ఉంచేసేయండి. ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్. Equation of projectile. We know trajectory of a projectile is a parabola, right? Trajectory of a projectile is a parabola, right? ఈ పాయింట్ లో x, y అన్నాను. x is horizontal displacement and y is vertical displacement. Projectile motion లో మనకి x అంటే horizontal displacement. We know what is x. We know x అంటే horizontal displacement. Already first లో చేసాం చూడండి. x is horizontal displacement. We know x is equal to ux into t na. X is horizontal displacement. Horizontal displacement is u cos theta into t. And we know y is equal to uy into t minus g by 2 into t square. From this equation, what is t? T is x by ux. Let it be equation 1. This is equation 2. Write equation 1 in 2. Equation 1 in equation 2. Therefore, y is equal to uy into x by ux by ux minus g by 2 into x square by x. ux square. Correct? Yes, sir. So y is equal to uy by ux is tan theta Tan theta. into x minus g by 2 ux square into x square. Correct? Because tan theta, angle of projection theta, tan theta is equal to uy by ux. Suppose after certain time alpha is the angle with horizontal, tan alpha is vy by vx. U corresponding to initial horizontal and vertical. V x vy, that is corresponding to velocities after certain time. Let A is equal to tan theta, B is equal to g by 2 ux square. What is ux? What is ux? U cos t. U cos theta. So y is equal to ax minus bx square. This is the equation of projectile. Y is equal to ax minus bx square. Dx. It is the equation of a parabola. Parabolic equation. Y is equal to ax minus bx square format. So from this we can tell trajectory of a projectile is a parabola. This is equation of parabola. Y is equal to ax minus bx square. You got my point? Yes, sir. Yes, sir.
So here only I'll write one important thing. Expression for capital T, capital H, range with equation of projectile. With equation of projectile. From the equation of projectile, y is equal to ax minus bx square. Will you agree? Yes, sir. ఇక్కడి నుంచి మీరు ax కామన్ తీయండి. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఈక్వేషన్. ax కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందో చెప్పండి. 1 మైనస్ bx బై ఏనా? Yes, sir. కరెక్టా? ax ఇంటూ 1 మైనస్ x బై రేంజ్ అంటాం. అంటే మీరు రేంజ్ అంటే ఏ బై బి అవుతుంది. రేంజ్ వచ్చి ఏ బై బి అవుతుంది. ఎలా అయిందో ఒక్కసారి చూద్దాం. చూడండి, ఏ అంటే మీనింగ్ ఏ Tan theta. టాన్ తీటా. టాన్ తీటా అంటే సరే Sin టాన్ theta. తీటానే రాయండి. ఏ అంటే టాన్ తీటానే రాయండి. బై బి అంటే G by జీ 2. బై 2 G by 2 u square. జీ బై 2 యూఎక్స్ స్క్వేరా. కరెక్టా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ అంటున్నాను. అంటే సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా ఇంటూ 2 ఇంటూ యూ కాస్ తీటా స్క్వేర్ బై జీనా G. స్క్వేర్ కాస్ తీటా కథం. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? U తర్వాత square చూడండి, sin 2 theta. యూ స్క్వేర్ 2 సైన్ తీటా కాస్ తీటా బై జీ. కరెక్టా? Yes, sir. యూ స్క్వేర్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉందమ్మా, అంటే మీకు యూ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా రాసేయండి, అప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది యూ కాస్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ కదా. యూ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా, ఒక కాస్ తీటా ఒక కాస్ తీటాని క్యాన్సిల్ చేశాను. అంటే యూ స్క్వేర్ సైన్ 2 తీటా బై జీ కదా. యూ స్క్వేర్ సైన్ 2 తీటా బై జీ అంటే రేంజ్. దిస్ ఈజ్ రేంజ్. యూ గాట్ మై పాయింట్? Yes, sir. అంటే మీకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ ఇచ్చారనుకోండి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ మైనస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్ బై ఆర్ ఫార్మాట్ కావచ్చు. ఈ రెండు ఫార్మాట్లో ఎక్కడున్నా కానీ రేంజ్ అంటే ఏ బై బి. మనకి ఇది క్లారిటీ వచ్చేసింది. రేంజ్ అంటే ఏ బై బి అని. ఇప్పుడు చూడండి, y is equal to ax minus bx square equation of in this range is equal to a by b na. Tan theta equal to how much? A na. Range is a by b, a value is tan theta. Clear? ఇప్పుడు చూడండి, Yes, sir. r into tan theta is equal to 4h. Will you agree with this? r tan theta equal to 4h. Will you agree? r అంటే a by b కదా, tan theta అంటే a కదా, 4h. మాక్సిమం హైట్ ఎంత అవుతుంది? a స్క్వేర్ బై 4b. 4b. అంటే మీరు మనం ఇంకా ఏం చేయవసరం లేదు, ఈక్వేషన్ ఇచ్చేస్తారు. ఆ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి కానీ హెచ్ అంటే a స్క్వేర్ బై 4b. ఏబి వాల్యూస్ ఉన్నాయి వైలో. ఆర్ టాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ బై 2 ఇంటూ టీ స్క్వేర్ కదా. ఆర్ అంటే ఏ బై బి, టాన్ థీటా ఈజ్ ఏ, జీ బై 2 ఇంటూ టీ స్క్వేర్.
ఇక్కడ నుంచి టీ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. టీ ఈక్వల్ టు 2a² by b into g అండర్ రూట్. కరెక్టా? ఈజ్ ఇట్ ఓకే? Yes, sir. Sir. క్లియరా ఇది పిక్చర్? Clear, sir. దీని మీద నేను 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, మీరు సాల్వ్ చేయాలి. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. మీకు ఈ పాయింట్ అర్థమైంది అంటే క్వశ్చన్ ఈజీగా వస్తుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్. Equation of a projectile y is equal to √3x minus 4x². √3x minus 4x² అన్నాను. ఇది మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్. యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్. యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అడిగాను, చెప్పచ్చా? అంటే 60 ఈక్వేషన్ degrees. ఎలా ఉందో గుర్తుండాలి ఫస్ట్. y is equal to ax minus bx² ఫార్మాట్. y is equal to ax minus bx² ఫార్మాట్. యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అడిగారు. యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అంటే థీటా అడిగాను. ఎలా చేయాలి? 3/4. tan theta equal to how much? √3. థీటా ఎంత అవుతుంది? We know a is equal to √3 నా? ఇదేగా ఈక్వేషన్. ax minus bx². a అంటే √3, a అంటే tan theta. tan theta వాల్యూ √3 అయింది. థీటా వాల్యూ 60 degree. 60 degrees. అలాగే నేను మాక్సిమం హైట్ అడిగాను. మాక్సిమం హైట్ h ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. h is equal to a² by 4b నా? కరెక్టా? a² వాల్యూ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. 3. ఇదిగో ఇక్కడ చూసాం, మాక్సిమం హైట్ అంటే a² by 4b. a² అంటే 3 by 4 into b అంటే 16 నా? Yes. మీటర్. నేను రేంజ్ అన్నాను అనుకోండి. రేంజ్ √3/4. రేంజ్ అంటే a/b అవుతుంది. అది √3/4 మీటర్ అవుతుంది. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అడిగాను అనుకోండి. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ This question you cos theta. అండర్ రూట్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే అండర్ రూట్ 2a² by bg. BG. g వాల్యూ టేక్ 10. అండర్ రూట్ 2 a² వాల్యూ 3 by b వాల్యూ 4 g వాల్యూ 10. √3 by 3/20. 10/40. √3 by 20 సెకండ్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. క్వశ్చన్ సింపుల్. ప్రొజెక్టైల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు అంతే. ఆ ఈక్వేషన్స్ నుంచి మిగిలినవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? Yes, sir. నేను ఇదే క్వశ్చన్ లో ప్రొజెక్టైల్ ఈక్వేషన్ మీకు అర్థమైంది కదా. నేను ఈ క్వశ్చన్ లో ఒక పాయింట్ అడుగుతున్నాను, కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయాలి మీరు. వాట్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ? యూఎక్స్ వాల్యూ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. మనకి యూఎక్స్ కావాలి అంటే ఇచ్చిన ప్రొజెక్టైల్ ఈక్వేషన్ లో బి పాయింట్ తెలియాలి. వాట్ ఈస్ బి అనేది? we know b is equal to g by 2ux². కరెక్టా?
ప్రొజెక్టైల్ లో బి అంటే g/2ux², ఏ అంటే tan θ, బి అంటే g/2ux². మీరు ఒకసారి ఎందుకంటే ఇంకా 50% మనం ప్రొజెక్టైల్ చేసింది, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మోడల్ క్వశ్చన్స్, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలంతే, కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంటుంది. బి అంటే ఎంత ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో? 4 4. sir. 4. జి అంటే 10 అన్నారు, బై 4. 2ux². యూఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? √5/4 మీటర్/సెకండ్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? Yes, sir. Yes, sir. అలాగే నేను ఇదే క్వశ్చన్ లో యూవై అడిగాను అనుకోండి, we know tan theta equal to uy/ux. కరెక్టా? tan theta వాల్యూ √3 అని ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో, ఎందుకంటే √3x - 4x² కాబట్టి. ux వాల్యూ వి ఫౌండ్, ux వాల్యూ అంటే √5/2 అని. అర్థమైంది ఈ పాయింట్? Yes, sir. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ప్రొజెక్టైల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు అంటే, ఆ ప్రొజెక్టైల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, మాక్సిమం హైట్, రేంజ్, యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్, యూఎక్స్, యూవై ఏదైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? Yes, sir. తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ఈ క్వశ్చన్ లో నేను ప్రొజెక్టైల్ ఇవ్వట్లేదు, హారిజాంట్ ఇన్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ given x is equal to, given x is equal to 5t, y is equal to 4t minus 3t². ఇది ఫార్మాట్. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్, వాట్ ఈజ్ వై? టెల్ మీ, వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ వై? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5t అన్నాం. ఎక్స్ అంటే Horizontal component. హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, y is Vertical displacement. vertical displacement, t is time. So at a particular instant in a projectile, horizontal and vertical displacements are given. ఇది projectile ఒక పొజిషన్ లో ఇక్కడ ఎక్కడో ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇది హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ x, ఇది వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ y. ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ ఎ పారాబోలా, వి నో. నాకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్, యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్, horizontal displacement, vertical displacement, both are given. Find the angle of projection. మీరు horizontal displacement అంటే x is equal to ux into t, y is equal to uy into t minus g/2 into t². ఈ పాయింట్ మీకు తెలిస్తే క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది. హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ux into t, వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ uy into t minus g/2 into t². ఇది తెలుసు కదా మనకి. యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అంటే tan θ కావాలి. tan θ ఏమవుతుంది? uy/ux కదా. ఎందుకంటే ప్రతి క్వశ్చన్ లో డైరెక్ట్ గా tan θ వాల్యూ మెన్షన్ చేయడు. ఈ క్వశ్చన్ లో ux ఇచ్చారు, uy ఇచ్చారు. tan θ ఎంత అవుతుంది? x is equal to ux into t అన్నాను, y అంటే uy into t minus g/2 into t².
సో ఇది 5 వచ్చి యూఎక్స్ అవుతుంది, 4 వచ్చి యూవై అవుతుంది. UI. 4/5. 4/5 అవుతుంది. therefore theta equal to tan inverse of 4/5. మీరు ఒక్కొక్కసారి ఇంతవరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా కానీ ఆన్సర్ కనపడదు. ఎందుకంటే కొన్ని సమ్ టైమ్స్ దే వోంట్ గివ్ tan theta వాల్యూ. tan theta వాల్యూ ఇవ్వలేదు అంటే ఒక రైట్ యాంగిల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, ఇది థీటా, tan theta వాల్యూ 4, ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ 5. హైపోటెన్యూస్ ఎంత అవుతుంది? 5 square plus 2 square. √5 square plus 4 square, 25 plus 16. √41. 25 plus 16. √41, right? Yes, sir. 41. మనకి tan theta అంటే 4/5 అని తెలుసు. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. మనకి అన్ని ఆప్షన్స్ లో sin theta ఉందనుకోండి. sin theta ఎంత అవుతుంది? Opposite 4/5. 4/√41 అవుతుంది. ఆప్షన్స్ లో cos theta ఉందనుకోండి. 5/√41. 5/√41. 5/√41. మీరు ఎప్పుడు కూడా tan theta లేదు, నాకు tan theta వచ్చింది అనుకొని డీలా పడకూడదు. యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ఇట్. cot theta, cot theta అంటే 1/tan theta. 5/4. 5/4. secant theta, secant theta అంటే 1/cos theta. √41/5. 1/5. cosecant theta is 1/sin theta. √41/4. ఇలా ఉంటాయి. ఏదైనా ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఆప్షన్ tan లోనే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. మనకు ఒక యాంగిల్ వచ్చింది అంటే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం, పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేయటం, అది యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ కేసు. అర్థమైందే పాయింట్? హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, దాని నుంచి ఒక యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. తర్వాత మాక్సిమం హైట్ కావాలి. మాక్సిమం హైట్ ఈజ్ h. మాక్సిమం హైట్ ఫార్ములా చెప్తారా? బేసిక్ ఫార్ములా చెప్పండి. మాక్సిమం హైట్ H is equal to u²/2g. uy²/2g. uy²/2g. కరెక్టా? ఈ ఫార్ములా తెలిసిన తర్వాత కూడా కొంతమంది మిస్టేక్ చేస్తారు. చెప్పండి ఇప్పుడు ui అంటే ఎంత? మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ui అంటే ఎంత ఉంది? 4. 4 ఉంది. 4²/2 into g, 10. then gone. If you write g as 10, gone. 9.8. జనరల్ గా చేసే మిస్టేక్ అదే, g వాల్యూ 10 రాస్తాం. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో y అంటే మీనింగ్ ఏంది? ui into t minus g/2 into t². కరెక్టా? g/2 ఎంత అన్నాడు? 3 అన్నాడు. g ఎంత అవుతుంది? 6. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ g తో రిలేషన్ లేదు అంటే g వాల్యూ 10 అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఈ ఈ ప్రొజెక్టైల్ గ్రౌండ్ పైన కాదండి, ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లానెట్. Okay. Yes, sir. మేబీ దేర్ ఈస్ g6. అందుకనే ఈక్వేషన్ అలా ఇచ్చాడు. మీరు ఆ ఈక్వేషన్ చూడగానే ఈక్వేషన్ లో g ప్యాటర్న్ ఉందా లేదా అనేది చూడాలి. ఆ g ప్యాటర్న్ ఉంది. g/2 వాల్యూ 3 అని ఇచ్చాడు ఈక్వేషన్ లో. ఇక g వాల్యూ మనకి 6 అని వచ్చేస్తే అన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫార్ములా చెప్పండి. 2u/g. కదా, ui అంటే 4, g వాల్యూ 6. రేంజ్
equals 2 ux uy by g na. Range yes, is 2. Range general formula ux into time of flight. ux into time of flight general formula range. Time of flight అంటే 2 uy by g అంటే range ఎంత అవుతుంది 2 ux uy by g 2 into ux value 5 uy value 4 g value 6 6. అర్థమైందా Yes, sir. అంతే క్వశ్చన్ డిఫికల్టీ ఏమి ఉండదు మనం జాగ్రత్తగా చేయాలి అంతే ఇదే క్వశ్చన్ లో నేను మాక్సిమం వెలాసిటీ ఎట్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ అని అడిగాను హైయెస్ట్ పాయింట్ వెలాసిటీ అడిగాను మినిమం వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ అన్నాను అంతే ఎక్కడ ఏందో మెన్షన్ చేయాల వాట్ ఈస్ ద మినిమం వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ ఇన్ ద గివెన్ ప్యాటర్న్ మినిమం వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ వేర్ ఈస్ ద మినిమం వెలాసిటీ ఫర్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ at the highest point. హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది U cos theta. అంటే ఎంత అవుతుంది అది 5 5 యూ కాస్ థీటా అంటే యూఎక్స్ మనకి ఫార్ములా నేర్చుకునేటప్పుడు మీరు యూ కాస్ థీటా అని నేర్చుకున్నారు అనుకోండి కాస్ థీటా లేదు ఇచ్చిన టర్మ్ లో అదొక పరేషాన్ సో యూఎక్స్ అని నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ యూఎక్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి x is equal to ux into t y is equal to uy into t minus g by 2 into t square కరెక్టా Yes, sir. ఫార్మాట్ అర్థమైంది కదా క్లియర్ Yes, sir. ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ ఇస్తాను ఫర్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ velocity of projection is a I cap plus b j cap a I cap plus b j cap if its range is double the maximum height if its range is double the maximum height if its range is double the maximum height find the relation between a and b if its range is double the maximum height find the relation between a and b find the relation between a and b ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్పండి explain me how to approach range is double the maximum height standard model only this is ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చాడు రేంజ్ అంటే డబుల్ ద మాక్సిమం హైట్ అన్నాడు గివెన్ రేంజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 times ఆఫ్ హెచ్ కరెక్టా Yes, sir. తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో యు అంటే ఏ ఐ క్యాప్ ప్లస్ బీజే క్యాప్ అన్నాడు tan theta ఎంత అవుతుంది చెప్పండి b by a కదా కరెక్టా tan theta is b by a రైట్ ఎందుకంటే ux వచ్చేసేసి a uy is b tan theta is equal to b by a is it okay మనకు ఒక పాయింట్ తెలుసు we know r tan theta equal to 4h. we know r into tan theta equal to 4h కరెక్టా Yes, sir. r వాల్యూ అంటే ఎంత అవుతుంది 2h
గివెన్ r is equal to 2h కదా, Yes, sir. tan theta అంటే b by a కదా, 4h. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. b by a వాల్యూ ఎంత అయింది, 2 నా. Yes, sir. సో b is equal to 2a. ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇందులో? No, sir. No, sir. డిఫికల్టీ కూడా లేదు, ఈజీయే కదా. Yes, sir. Yes, sir. ఇలాంటి ప్రాబ్లమే ఇంకొకటి ఇస్తాను చూడండి. ఒక ప్రొజెక్టైల్ ఉంది, ప్రొజెక్టైల్ v0 వెలాసిటీతో త్రో చేశాను. బాడీ ఈజ్ థ్రోన్ విత్ u0 వెలాసిటీ. v0 వెలాసిటీతో థీటా యాంగిల్తో ప్రొజెక్ట్ చేశాను. సో దట్ ఇట్స్ రేంజ్ ఈస్ twice the maximum height. Given range is twice the maximum height. Given r is equal to 2h. Then find its time of flight. Then find its time of flight. R tan theta is equal to g by 2 తీసుకోరా? Find its time of flight in terms of small g. Okay. చెప్పమ్మా. Find its time of flight. Time of flight general formula ఏమవుతుంది? T is equals to 2u sin theta by g. 2u sin theta by g. Okay. Of course u value is v0. అది ఒక్కటే మనకు తెలుసు. థీటా ఎంత తెలియదు, జీని జీ గానే ఉంచేద్దాం. సో t is equal to 2v0 by g into sin theta. కరెక్టా? Yes, sir. ఇప్పుడు థీటా వాల్యూ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి బై యూజింగ్ ద గివెన్ రిలేషన్. గివెన్ r is equal to 2h. This is given thing, right? Yes, sir. We know r tan theta equal to how much? 4h. This we know well. అంటే r వాల్యూ 2h అయింది. tan theta is equal to ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 2 అయిందా? tan theta 2 కదా. ఇప్పుడు tan theta 2 అయిపోయింది అంటే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. థీటా tan theta 2 ఇది ఎంత అవుతుంది? √5 కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. 2v0 by g into sin theta. 2 by root. 2 by 1, అంతే. 2 by √5. అయిపోయింది, ఆన్సర్ అయిపోయింది మంది. 2v0 by g into 2 by √5. అదే ఆన్సర్. Yes, sir. Yes, sir. అదే ఇదే క్వశ్చన్ లో వాడు రేంజ్ అడిగాడు అనుకోండి. రేంజ్ ఫార్ములా u square 2 sin U square theta sin. into cos theta by g నా. ఎందుకంటే నేను sin 2 theta రాయలేదు. sin 2 theta రాస్తే మనకి theta వాల్యూ క్లారిటీ లేదు, sin theta వాల్యూ క్లారిటీ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, v0 square by g into 2 sin theta వాల్యూ 2 by √5 cos theta వాల్యూ 1 1 by √5. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. 4 by 5 v0 square by g నా. ఇది రేంజ్ అవుతుంది. కరెక్టా? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. A simple example.
ఇక్కడ టైం అన్నాను, ఇది వాట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, ఇది ఈక్వేషన్. గ్రాఫ్ is associated with a projectile. Graph is associated with a projectile. Graph is associated with a projectile. Then the name of physical quantity will be. Then which physical quantity is along y-axis? For a projectile, possibilities you tell. Possibilities. You need options. Component of You need options. Yes. I'm giving. Speed. B. Velocity. C. Kinetic energy. D. Momentum. Linear momentum. E. Potential energy. Horizontal velocity. Horizontal component of velocity. Acceleration due to gravity. F, sir. F. F, huh? Yes, sir. Agreed. Why can't speed? Why can't speed? Because acceleration is not in horizontal components. Acceleration is present in the vertical direction. So speed Yes. of the projectile is not constant with time. Speed of the projectile is not constant with time. Time. At the same time, velocity also, direction is changing every time. Yes, sir. So that kinetic energy value also changes with time. Minimum kinetic energy for a projectile is at what point? Minimum kinetic energy for a projectile is at the highest point, because the highest point speed is minimum. Yes. Speed minimum అయింది అంటే kinetic energy minimum కదా. Yes, sir. Highest point దగ్గర kinetic energy minimum ఉంటుంది, but don't think that is zero. For 2D, kinetic energy is not zero anywhere. 1D motion, vertically projected body కేసు చూసుకుంటే highest point దగ్గర kinetic energy zero. Kinetic energy 0 ఉంటుంది. Projectile లో highest point దగ్గర kinetic energy minimum ఉంటుంది, potential energy maximum ఉంటుంది. Maximum.